Namaste, my dear children. Welcome to distance learning sessions through videos. This video is made for Class 3 Maths, Chapter number 2, Addition. And today we will perform revision on this chapter. To next question, question number 6. A box contains 580 green marbles, 158 red marbles and 320 blue marbles. Find the total number of marbles in the box. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಲರ್ಗಳ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲಿಗಳು, ಗ್ರೀನ್, ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ. ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 580. ಇದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾವನ್ನ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Number of green marbles is equal to 580, isn't it? ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ number of red marbles is 158, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. And the number of blue marbles is equal to 320 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್. ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 numbers to know the total number of marbles in that box. Let us do that now. Let us write down these numbers for addition vertically. 580, 158, 320. We should add these numbers, so I put a plus sign here. Starting from ones place, 0 plus 8 is 8 and 8 plus 0 is 8. You will get 8 here. In tens column, 8 plus 5 is 13, 13 plus 2 is 15, so you write 5 here and 1 is carried forward to hundreds place. 1 plus 5 is 6, 6 plus 1 is 7, 7 plus 3 is 10, 1058. So total number of marbles is equal to 1058. This is the required answer. Question number 7. A number is 720 more than 2780. Find the number. So a number which is to be found. See number ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, so this number is 720 more than 2780. So how we will find that number? Solution. We can find that number by adding 720 to 2780. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ದೀಸ್ 2 numbers. We should write down these numbers as shown here according to their place values. So when the number of digits are different, when we add or subtract the numbers, we should be careful while we write down these numbers. So we should start writing from right to left, or you should have a count of the number of digits and we should write according to the place values. So on adding these numbers, what you get is 0 plus 0 is 0, 8 plus 2 is 10, you write 0 here, 1 is carried forward, 7 plus 7 is 14, 14 plus 1 is 15, you write 5 here and 1 is carried forward,
1 plus 2 is 3. The number is 3500. So 720 more than 2780 is 3500. Question number 8. Ramu has 330 stamps in his collection. Raji has 30 stamps more than Ramu. Sujan has 130 stamps more than Raji. Find the number of stamps in Sujan's collection. So here three friends, Ramu, Raji and Sujan are having their stamp collections. The number of stamps with Ramu is 330 and Raji is having more number of stamps than Ramu and she has 30 stamps more than Ramu. And Sujan has 130 more stamps than Raji. So we should find the number of stamps in Sujan's collection. ಅಂದರೆ ಸುಜನ್ ಹತ್ರ ಇರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ number of stamps Ramu has is equal to 330, which is given here. Number of stamps Raji has is equal to 330 plus 30, which is equal to 360. Isn't it? Why we are adding 30 to 330? Because the number of stamps with Raji is 30 more than the number of stamps with Ramu. So, number of stamps with Ramu is 330. To know the number of stamps with Raji, we should add 30 to 330. 330 ಏನಿದು? ಇದು ರಾಮು ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ರಾಜಿ ಹತ್ರ 30 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜಿ ಹತ್ರ? 360 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಸುಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಿ ಹತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತನೂ 130 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ 360 ಪ್ಲಸ್ 130 ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 490 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸುಜನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 490 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. Isn't it easy? Yes, it's very easy if you understand the question. ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೈಸ್, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಓದಾಗದಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು 2 or 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. I hope you will put effort to do those. And let me move to the next question. Question number 9. Add the following. ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. In first question, what we have is 3609 plus 2343. We will add these two numbers, and as usual we will start from ones place. That is important. You should not start from thousands place and adding from left to right is the wrong method, wrong procedure.
according to the rules of addition and subtraction, always we should start from ones place and then tens, after that hundreds and then thousands. In the same order we should always add or subtract. Now let us begin from ones place. We have 9 plus 3 there, 9 and 3. So when you add 9 and 3, what you get? 9 plus 3 is 12. So you write 2 here. 1 is carried forward. 1 plus 4 is 5. I am not taking 0 into account because I know adding 0 to any number is, you get the same number. So I just add 1 and 4, you get 5. 6 plus 3 is 9. 3 plus 2 is 5. The required answer is 5952. Now I will move to the question B. 2 plus 4 is 6. 1 plus 6 is 7. 8 plus 4 is 12. 1 is carried forward to the next place. 1 plus 4 is 5. 5 plus 2 is 7. 7276 is the sum. Coming to C. 0 plus 9 is 9. 8 plus 6 is 14. Write 4 here. 1 is carried forward. 1 plus 7 is 8. 8 plus 4 is 12. Write 2 here. 1 is carried forward. 1 plus 5 is 6 and 6 plus 1 is 7. 7249 is the answer. Coming to D. 3 plus 1 is 4. 7 plus 7 is 14. 1 is carried forward. 5 plus 5 is 10. 10 plus 1 is 11. 1 is carried forward. 1 plus 3 is 4 and 4 plus 4 is 8. 8144 is the answer or required sum. Question number 10. We have A and B, two questions in 10. So here we have to add 2831 to these three numbers separately. So you should add these this number with these three numbers separately. This will be three different problems, addition. So I will solve and show one how you should solve, and B should be done by you. ಮೊದಲನೇದು ನಾನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಂತವಾಗಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ 10A, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2, 8, 3, 1. ಇದಕ್ಕೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ 4081, 4081. We are adding, so I put the plus sign. Signs are important. If you don't write the sign, it will not be easy for anybody to understand whether you are adding or subtracting. Signs are very important in maths. Always you should write whether you are adding. If you are adding, put plus sign. If you are subtracting, put always minus sign. Let us begin from ones place. 1 plus 1 is 2. 3 plus 8 is 11. 1 is carried forward. 8 plus 1 is 9. 2 plus 4 is 6. 6912 is the answer. So now what we should do is, again we write down 2831 as first number, and the second number will be 5626. This number do add ಮಾಡಬೇಕು. 1 plus 6 is 7. 2 plus 3 plus 2 is 5. 8 plus 6 is 14. Write 4 here. 1 is carried forward. 1 plus 2 is 3 and 3 plus 5 is 8. 8457 is the required answer. And in the third case, we will write down again, the first number will be same, 2831. Second number is 3912.
995. We are adding these two numbers. In ones place we have 1 and 5. 1 plus 5 is 6. 3 plus 9 is 12. 1 is carried forward. 9 plus 1 is 10. 10 plus 8 is 18. 1 is carried forward. 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 is 6. 6826. So as I have solved 10A, 10B should be solved by you independently without taking anybody's help even at home. These are straightforward addition problems. These are simple and we have solved several such problems so far. ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಎಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಈ 5108 ಈ ಮೂರೂ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. Now let me move to the next question. ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್? So for this you should know what is the smallest 3 digit number and the greatest 3 digit number. Yes, the smallest 3 digit number is 100 and the greatest 3 digit number is 999. So 999 plus 100 is, yes, it will be 1099. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್. ರೈಟ್, ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ತಕ್ಷಣ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೋ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಐ ಶೋ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. So solution for first question. We are finding solutions here. For question number 1, what we have is the smallest 3 digit number is 100 and sum anta kelide, illi sum find ಮಾಡಿ ಅಂತ. We should add ಅಂತ ಅರ್ಥ, add ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. With what we should add? We should add this with greatest 3 digit number and we know that it is 999. So when you add these numbers, right, so here 0 plus 9 in ones place. 0 plus 9 is 9. In ones place you get 9. And again here you have 0 plus 9. 0 in tens place, we are adding digits in tens place. 0 plus 9 is 9 again. And when the digits at hundreds place are added, 1 and 9 here, we have 9 here. So when these two are added, you will get 1 plus 9 is 10. So the answer is 1099. Now let us move to the second question. What is 550 more than 1550? Right? ಏನಿದು 1550 ಮತ್ತು 550 ಇವೆರಡರ ಸಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು, ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, until you get practiced very well and you gain that ability, I suggest you to write down and solve such problems. If they are very simple and straightforward, it's okay. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರದೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಬರೆದು ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬರೆದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. 0 plus 0 is 0. 5 plus 5 is 10. You will write 0 here. 1 is carried forward.
Again 5 plus 5 is 10, 10 plus 1 is 11. You will write 1 here, 1 is carried forward, 1 plus 1 is 2. You get 2100 as the answer for second question. Now let us move to question number 3. Question number 3 ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ 1000 more than 250 or 2000 more than 150? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1000 more than 250 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1250. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1250 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, 2150 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2000 is more than 1000. ಸೊ 2000 more than 150 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 1000 ವಾಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಂಬರು 1250 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2150 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಏನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೀವು 2000 more than 150 is more ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಇದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ 700 more than 1300 or 300 more than 1100? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸಪ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಇದು 700 more than 1300. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2000 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಅಂದರೆ 700 more than 1300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2000. ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ 300 more than 1100 ಈಸ್ 1400. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 1400 is less ಅಥವಾ smaller. What you should write? So 300 more than 1100 ಏನಿದೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರು, this is smaller. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಥರನೇ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ? 300 more than 1100 is smaller as per the question asked here. ಆ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. And coming to question number 5. Ram has 650 stamps and Raghu has 775 stamps. How many stamps is that altogether? ಸೊ ರಾಮ್ ಹತ್ರ 650 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರಘು ಹತ್ರ 775 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. We are finding solution for question number 5, that is 650 plus 775. We should add these numbers. Starting from ones place, we have 0 and 5. 0 plus 5 is 5. 5 plus 7 is 12. 1 is carried forward. 1 plus 6 is 7 and 7 plus 7 is 14. 1425 is the answer. So 1425
75 stamps are there altogether. You may write that statement. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವು, 1425 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಹೋಪ್ you have understood all the problems we have discussed today and enjoyed today's session. Thank you for watching the video. Bye bye children.